Okay, hai. Assalamualaikum semua. So, hari ni kita bersama lagi dalam Tanya Dentist. So, hari ni kita bersama dengan Dr Sancheelah. Hari ni Dr Sancheelah nak berkongsi sedikit mengenai tampalan. So, macam kita semua tahu, bila sakit gigi je, apa je, mesti kita rasa macam nak pergi klinik gigi, nak buat tampalan ataupun nak buat cabutan. So, ada dua solusi tu je lah yang kita selalu terfikir bila sakit gigi. Sama ada kita berlubang ke ataupun kita pergi cabut. So, hari ini Dr Sancheelah akan berkongsi kepada kita semua apa sebenarnya yang kita perlu tahu mengenai tampalan ni. So, selain daripada tampalan, apa rawatan yang kita boleh buat ataupun jenis-jenis tampalan yang ada. Dari segi penjagaan apa semua nanti doktor akan share kepada anda semua. Okey, kita jemput Dr Sancheelah sekejap . Hai, doktor. Hai. Hai, Sancheelah. doktor kat mana? Dekat Seri Kembangan. Okey, so Dr Sancheelah hari ni berada dekat Seri Kembangan. Okey, doktor, hari ni kita nak bercakap mengenai tampalan. So, boleh tak doktor kongsikan kepada semua yang tengah mendengar ni ataupun kepada siapa-siapa je lah mengenai tampalan ni dan apa yang kita perlu tahu mengenai tampalan. Macam tu. Okey, doktor. Okay. Hai Sancheelah and selamat tengah hari kepada semua. Okay, saya Dr Sancheelah dari My Dental Care. Akan menerangkan serba sedikit tentang apa itu tampalan lah, and then bila situasi yang kita perlukan tampalan, and then jenis-jenis dia. Okay, so first of all, okay, pertama sekali kita kena tahu apa itu gigi kan. So dekat gigi kita pun dia ada bahagian-bahagian dia. Alright, and then so you can see dekat gambar sini dia ada gambar gigi kan. So secara keluarannya kita nampak gigi tu putih je, tak ada apa-apa dekat dalaman dia. But then bila kita section, kita potong gigi tu pada dua, and then this is what we see dekat gambar sebelah dia. Alright, dia ada lapisan gigi tu daripada lapisan atas ke lapisan bawah. Okay, so lapisan atas yang kita selalunya tahu adalah enamel, adalah struktur yang paling kuat dan paling putih dalam mulut kita. Okay, so and then you go to the second layer. Struktur yang kedua tu adalah dentin. Okay, kawasan yang boleh kita start rasa ngilu. Okay, itu adalah dentin. And then kawasan ni akan nampak lebih kekuningan sikit. Alright, and then kita akan ke dalam lagi ke lapisan yang ketiga, itu adalah dipanggil saraf ataupun pulp chamber. Alright, and then we go a bit lower, pergi bawah sedikit, dekat persekitaran gigi tu kita sekeliling dengan gusi. Alright, gusi yang berwarna pink. Alright, and then di bawah gusi itu kita ada bahagian tulang lah. So dekat kawasan tulang tu sebenarnya akar gigi. Okay, so yang akar gigi tu di mana kita panggil dia root lah. So dekat kawasan akar gigi pun kita ada persambungan saraf juga. And then itu je lah. Okay, so this is the most important thing you should understand first lah. Okay, then only you will understand apa dan bila kita perlunya tampalan tu. Okay, so next slide. Next. Yeah. So ini it's just a reference lah. Okay, setiap bahagian gigi kita tu ada nama khas dia. Okay, so for example, kita tengok dia punya klasifikasi and all these things lah. So in general, you don't need to know this one, but these are the parts of the teeth lah yang gigi tu boleh berlubang, dan dia ada nama-nama dia. Okay, so at those areas tu, apa jenis tampalan yang kita boleh guna, I will explain now lah. Alright.
Next slide. Okay, so this is the 3 dimension lah, 3D So boleh nampak dengan lagi jelas lah. So kalau tengokkan gambar nombor 1 sebelah kiri, ini bahagian permukaan atas gigi tu, gigi dekat belakang lah, gigi garham dan gigi kembar kita. Alright, so gigi-gigi yang belakang ni kita selalunya guna untuk mengunyah kan. And then kalau tengok gambar kedua, dia boleh lubang tu dekat belah bahagian pipi. Okey, belah pipi ataupun boleh terjadi juga belah dalam kawasan lelangit, dekat kawasan lelangit ataupun dekat kawasan persekitaran lidah. Okey. So and then the third picture adalah dekat celah gigi yang selalunya kita tak tahu pun yang ada lubang gigi. Just kita tahu selalu datang cakap kenapa makanan selalu tersangkut dekat celah gigi walaupun dah floss. Okay. So this is that and then the fourth picture dekat bawah is persambungan lubang dari celah gigi kepada kawasan permukaan atas gigi lah. Okay, it's another type of lubang gigi juga. And then the fifth picture, persambungan dari celah gigi dan keseluruhan permukaan gigi atas dia dari kiri dan ke kanan dua celah gigi kita ni dia ada persambungan, dia punya gigi sebelahan tu so dia bersambung daripada gigi yang depannya antara celah gigi sampai ke gigi sebelahannya yang lagi satu tu di antara celah gigi tu sekali terkena juga dia punya permukaan atas gigi tu lah. Alright, and then we have dekat bahagian tepi sekali dengan gigi dekat dalam juga. Yang gigi yang last picture is for gigi depan lah. Okay, gigi depan tu dia boleh sambung daripada celah ke belah bahagian dalam juga dekat lelangit tu, permukaan gigi dekat belah langit. Alright, so this is 3 dimension. If I say the name then it's a bit confusing, so just a figure lah, just a picture. Alright, next. So, okay. So, macam mana boleh terjadinya gigi berlubang and all right. So, when gigi kita ni bila dia tumbuh, dia punya bentuk ni very defined and very nice and cantik. Ataupun sometimes gigi tu memang that's how the teeth is formed in your mouth, alright. So, when that is formed, dia punya permukaan gigi ni gigi garham lah, gigi garham nombor it can be 1, 2 or 3, okay. Dia ada 3 garham, alright. So basically gigi ni bila dia tumbuh dia akan gigi garham nombor 1 ni yang paling terawal tumbuh dekat dalam mulut kita. So when dia tumbuh ni gigi ni bentuk dia sangat cantik and very defined. So this is the picture as we can see, dia ada peak and fissures, okay. Dia ada groove dia. Dia punya lekuk-lekuk tu semua adalah kawasan yang senang menangkung sisa-sisa makanan. Okay, dia boleh it can trap all the food easily, okay, or plug easily into this grooves. Okay, it's a retentive home for the bacteria untuk stay there lah. So when this happens, we have an option of treatment untuk buat fissure sealant, okay. So next. Ya, okay, kalau kita tengokkan gambar yang sini, kita ada gambar before and after. So what's the difference is that before is that you are not protecting the surface of the tooth which is very very pretty and nice kan, yang define grooves tu. Dia punya lekuk tu semua kita akan larutkan sejenis tampalan yang kita namakan dia fissure sealant. Kita akan seal dia punya fissure sebab nama tu kan dipanggil fissures. So we seal the fissures. Kita akan sealkan dengan sejenis bahan
tampalan yang namanya fissure sealant. So you can see that after we do the fissure sealant, the shapes are not so defined anymore. Dia dah ditutup dengan tampalan tu, dan makanan pun tak senang sangkut dekat kawasan situ dah. Alright. So if you can see the video, I will show you macam mana kita buat dia punya procedure fissure sealant ni. Okay, it's a very simple procedure. Okay. Yeah. We have 5 back teeth in each quadrant of our mouth. That means there are 20 back teeth in our mouth. Our back teeth are the ones that help in grinding our food. The biting or grinding surface is not flat. There are elevations which are known as cusps, and there are depressions known as fossa. Between these cusps and fossae are fissures and pits. These pits and fissures are very thin. Food is most likely to be trapped in these pits and fissures. It becomes very difficult to clean these since a brush does not always reach it easily. Food being entrapped in these pits and fissures leads to breakdown of the enamel surface and spread of decay. The treatment involved at this stage is very simple and non-invasive. It involves using a pit and fissure sealant. A pit and fissure sealant can also be used as a preventive treatment to shallow the pits and fissures so as to prevent food harboring in them. The sealant forms a smooth protective barrier by covering all the little grooves and dips in the surface of the tooth. Sealants are applied only on back teeth, the molars and premolars. Your dentist will tell you which teeth should be sealed after they have examined them. Some teeth naturally have deep grooves which need to be sealed. Others with shallow grooves do not need sealing. This procedure is totally pain-free. The process is usually quick and straightforward, taking only a few minutes per tooth. The tooth is thoroughly cleaned and an acid etchant is applied to the grooves. This is then washed and the tooth is dried. This is followed by application of a special adhesive. The liquid sealant is then applied and allowed to set hard, usually by shining a bright light onto it. These pit and fissure sealants can last quite a few years. Regular checkups with your dentist can ensure that the seal is intact. Over time, the pit and fissure sealant can undergo wear and breakdown. Your dentist may need to add or replace them over time to avoid decay underneath the filling. If used as a preventive treatment, the sealant is ideally applied as soon as a permanent tooth erupts in the oral cavity. The smooth sealed surface is now easier to clean with normal tooth brushing. Pit and fissure sealant can reduce the decay in the oral cavity and the number of fillings you may need. Okay, so just now it's just a simple video lah. So kalau if most of you all are not aware of what is fissure sealant, so that was the video on it. Alright, so don't hesitate, always come and get the consultation first. Okay, the doctor akan explain secara terang, okay, what is needed and what is the best for you. Okay,
So the next picture is about composite veneer, okay, where everyone is aware of it, I hope. And apa itu composite veneer? Where kalau kita tu rasa tak happy ataupun tak confident dengan senyuman kita ataupun bentuk gigi kita tu kecil and then tajam. Okay, so kita rasa tak happy and then you can come and get your teeth check and then kita akan suggest you or this is one of the treatment. Okay, composite veneer, kita akan letakkan tampalan and then kita akan design your smile and then we will create the punya smile according to the type and the shape of teeth you want. Okay. So if you can see the picture before and after, you can see it's more ladylike. Okay, so kalau lelaki, they prefer more sharp teeth and then we will go according to each and every patient's punya preference lah. Okay, okay, and then next slide. Ini adalah tampalan komposit lah. Okay, so it's the same thing. Tadi tu for kecantikan and then we want to restructure your teeth back. This is the same thing bila gigi kita ada lubang. Okay, so ada lubang tu then we would recommend sekarang ni kita dah tak banyak sangat pakai tampalan warna hitam tu ataupun silver which is known as amalgam. Okay, because of the mercury content in the filling, we have reduced the punya usage in the industry. Yes, of course the kekuatan tampalan putih tu memang lebih kuat, alright. But the aesthetically is not really acceptable at the moment lah. Okay, kita tak suka dah sangat untuk pakai tampalan warna hitam tu. So this is another option of tampalan composite. Okay, so you can't really make out mana tampalan tu yang dah dibuat. Okay, so yeah. Next. Next. Okay, so you can do this also kalau kita ada gigi kita tu berjarang kat depan tu selalunya gigi kacip kita yang gigi arnab yang kat depan tu we tend to have dia tu berjarang, dia tak rapat macam gambar atas tu. So we can do a build up also with the filling composite. Okay, we can mask dia punya gigi tu and tutup dia punya ruangan tu. Okay, so you look more cantik lah. Alright, this is semua tampalan komposit. Okay. Okay, so this is the silver filling lah. Tampalan amalgam. Okay, so this is just a simple cavity. Alright, so this is how it looks like. Okay. Next. Okay, so this one is something yang different, which is different, but the method and all is about the same. Okay, what is this thing called is that it's a fiber reinforced composite filling. Okay, we can, for example, dalam mulut kita tu tak ada gigi ataupun gigi depan tu dah dicabut. Alright, so kita akan because of budget, patient sometimes tak prefer untuk pergi pada something yang fixed ataupun prosthesis yang macam bridge ataupun jambatan gigi kita panggil. Okay, so we recommend to do this something is more simpler and a bit more less costly. So we have a thing called yang putih tu adalah kita panggil dia fiber, right? Kita akan attach pada gigi sebelahan, kita akan create macam jambatan macam tu, and then
On top of that, kita akan build up your aesthetic tooth there. Okay, so it will camouflage the space lah. It won't look like as if you did anything there. Okay, so you can see the after, before and after on the next slide. Okay, so this is how you see on top there. Okay, you can see dia punya fiber tu tergantung kan antara gigi tu. That's how we will this one, and then kita akan fabricate dia punya tampalan tu, and then we will stick it to the fiber there. Alright, this is how we do it lah. So that's the before, and the bottom is the after. Okay, so you can't really make out that there is any kind of thing done there lah. So ini juga adalah sejenis tampalan juga. Okay, it's in the category of tampalan. Okay, so next. Okay, so the ones that I explained just now is kebanyakannya adalah untuk gigi kekal lah. Ataupun untuk orang dewasa. But then untuk kanak-kanak juga kita ada buat tampalan komposit, alright, but it depends on the preference by the patient's tooth condition and the parents punya preference lah. So we also have for kids, we have GIC ataupun tampalan GIC kita panggil. GIC ni, the benefit is that it has a fluoride which is more advisable for gigi budak-budak lah. So it doesn't cause so much of sensitivity sebab budak punya gigi ni is much more smaller and much more thinner as compared to the adult teeth. So even a small cavity, they tend to have a higher tendency to sensitivity. So if we can do a composite filling, but it depends on your parents lah. So you can go for GIC. It's good. Alright. So this is how a GIC filling will look. It's almost like a composite filling, but it will look a bit more yellowish lah. Dalam ni pun kita ada beberapa jenis juga. Okay. So yeah. Next slide. So yeah, ini the summary lah secara keseluruhan the filling that we have in our clinic. Okay, so the first one you can see is glass iodomer cement, GIC ataupun in short. Okay, it's not so pretty looking. Okay, and then the next one we have is amalgam filling. Okay, yang tampalan silver tu. Okay, memang nampak cantik and it's very good, but yeah, because of the mercury, so we tend to reduce the punya usage lah. And the last one is composite restoration ataupun tampalan estetik. Okay, which you, after you do composite filling, you can't really make out that your teeth is actually filled, okay, because of the transparency and then dia punya the characteristic of the filling itself lah. Okay. So semua jenis tampalan ni kita ada dia punya limitation and everything, dia punya advantage and disadvantage. So come and check and see what is the complaint on and seek for the particular treatment lah. Okay. That's all. So thank you. Okay, thank you Dr. San. So Dr. Sancheelah dah explain tadi beberapa jenis jenis tampalan lah yang dibuat di klinik. Contoh macam yang summary tadi, kita ada GIC, amalgam dengan composite. So mostly sekarang kita buat GIC dengan composite lah kan Doktor? Yeah. Okay. So Doktor, okay, sebelum tu kalau anda semua yang tengah tengok kita orang punya video live, kita
kita kena tengah live sekarang ni. So kalau ada sebarang pertanyaan mungkin mengenai tampalan ke ataupun mengenai masalah lain, boleh letak di ruangan komen. So Dr. Sam boleh jawab. Ataupun kalau anda rasa malu nak komen ke apa, boleh DM kami dekat kita punya inbox. InsyaAllah kita akan jawab lah mana-mana soalan yang kita boleh jawab dan saja siapa rawatan yang sesuai. So apa-apa pun macam Dr. San cakap tadi, kita kena jumpa dentist, kena tengok keadaan gigi tu dan apa rawatan yang boleh dilakukan. Okay. So doktor, saya ada satu soalan. Macam Dr. cakap tadi, facial sealer ni maksudnya sesuai lah dilakukan oleh semua peringkat umum. Ya, betul. Okay. Semua peringkat umur, kadang-kadang dewasa pun walaupun dia sudah berumur, kadang-kadang gigi dia tu still lagi cantik. And memang gigi dia tu bentuk dia memang terbentuk macam tu. Okay. So it's a very good thing to do instead of you going more invasively daripada buat drilling, you know. This can really protect your teeth. Of course, dia ada tendency untuk tercabut sebab kita makan kan. But you can go and again do it, you know, refill it back. It's not because you're not causing a hole there, you're not drilling hole into your teeth. Okay, yeah. Doktor, kita ada satu soalan. Sekejap ya, saya tunjuk. Okay, doktor, dia tanya daripada Cik Bob Aliyah. Hai doktor, saya pernah buat tampalan gigi tapi masih sekolah rendah. Sekarang saya dah berumur 30 tahun. Adakah tampalan itu akan bertahan lama lagi? Okay, kalau setakat yang kita tahu, normally during the school days yang dulu-dulu tu composite was not very tak banyak lagi dalam industri lah. So it was mostly tampalan hitam lah. I believe it's tampalan hitam. So if it's tampalan hitam, if it's still lasting in your mouth, that means it's very good enough. So don't worry about it. Just be careful lah. Jangan accidentally bite on something hard and all. I can't say how long dia akan tampal because we don't know what we are eating kan. If it's lasting until now, that means it's very good. It can still last more longer. Okay. So mengenai usia tampalan ni pun kita kena ni lah. Sebab tu lah kita kena datang untuk regular check up kan doktor. So doktor boleh tengok sama ada tampalan tu masih hidup lagi ataupun dah ada rosak ke apa. Okay doktor. So ada soalan lagi ke? Okay, nampaknya dah tak ada. So bagi anda semua yang asal ada soalan nanti boleh DM kami. InsyaAllah kita akan jawab. So terima kasih Dr. Sancheelah untuk perkongsian mengenai tampalan pada hari ini. Semoga perkongsian doktor ni memberi macam sedikit sebanyaklah input kepada di luar sana mengenai tampalan. Sebab ramai je ibu bapa yang datang ke klinik tak tahu, ingatkan anak kena buat tampalan composite. Rupanya ada tampalan lain lagi yang boleh dilakukan untuk untuk gigi susu apa semua tu kan. Okay doktor. So terima kasih Dr. San untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita jumpa lagi dekat Tanya Dentist pada masa akan datang. Okay doktor. Bye. Okay, alright. So kepada anda semua, Tanya Dentist ni Tanya Dentist melalui FB Live kita buat pada setiap Selasa dan Khamis. Manakala melalui Clubhouse pada setiap Isnin, Rabu dan Jumaat. So kalau anda rasa macam nak tahu sedikit mengenai perkegian ataupun anda ada masalah tapi tak tahu nak tanya, bolehlah dengarkan perkongsian kami. Boleh tahu anda mendapat sedikit maklumat lah mengenai masalah gigi yang anda sedang hadapi. Okay, itu sahaja daripada saya. Sebarang persoalan ataupun pertanyaan nak set appointment boleh DM kami ataupun boleh WhatsApp dekat nombor yang tertera di bawah ini. So sampai kita berjumpa lagi dalam Tanya Dentist di masa akan datang. Okay, bye semua.